Uh, Thank you, members of press, for coming to this press briefing. This is a press statement for the State of the Nation by Consortium of Clergy, and our theme is for peace for the nation. And so, based on what we witnessed at Biblion School at Limuru, where we saw disruption of burial and chaos, where therein we were burying one Erastus Nduate Muigai. We saw the former Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, being harassed by throwing of chairs and stones by a mob. So we like to appeal to the country that we maintain peace and support the current government, because this is the government that God has given us. Let us support the outlined issues to take this government forward. We understand the difficulties that are in the country, but we should give the government time as good citizens so that the government can serve its people. We should support the agenda of the government in place, and we ask politicians as well not to mislead Kenyans when they attend either public rallies or public gatherings, or also in churches, or also on social media, in whichever way. The church, being the main partner to the government, should help the government to bring solutions, but not to total condemnation, because what we are witnessing at times is quite disheartening. We need solid solutions for our country. And so freedom of choice is protected by our Constitution. And so let us not create unnecessary stigma, for Kenya is a democratic nation. And so we say, God bless Kenya, God bless our government, and God bless all Kenyans. Thank you. Kuna swali? Or maybe I can add something on top of the same. Yeah. Mambo haya tuliyoyazungumzia ni msingi sana, na nchi hufanywa nchi na watu wanaoishi umo kwenye hiyo nchi. Hakuna Kenya bila kuwepo na Wakenya, na Kenya ni yetu sisi sote. Kwa hivyo kama jinsi Kenya ni yetu sisi sote, tunawasihi sana ndugu zetu, baba zetu, dada zetu, mama zetu, watoto wetu, popote walipo, kila mtu afanye ile kazi anayoifanya kwa bidii, na aifanye kwa namna ya uongozi, akijua ya kwamba ana majukumu ya kujumikia wale wengine wanaomtazama. Kama kila mtu akiwajibika, itakuwa vema zaidi na nchi itasonga mbele pakiwa na amani zaidi. Cha msingi zaidi tena, nchi ina mikakati ya muda mrefu. Kuna nchi hii ina mikakati ya muda mrefu, kama vile muda kama wa miaka mpaka 2030 vision. So ile vision 2030, nataka kuamini ya kwamba kila serikali ina jinsi iliyo na utendakazi wake. Na kwa hivyo kama vile tunawaomba, tuipe serikali muda ifanye kazi. Marekebisho yanakubalika wakati inapohitajika, ila tufanye vile tena kwa upendo, tukijua kwamba hii ni nchi yetu na tusiichome, na kila mtu anakubaliwa kuwa pahali popote anapotakiwa kuwa, maana ni nchi yenye demokrasia. Asante sana. Yes. Walienda kwa barabara, mambo ikafanyika vilifanyika, na pia wanaona kama serikali inawafinya sana. Utawaambia on the part of patriotism in the country?
On the part of patriotism to the country, to our young people, Gen Z, nitawaambia hivi, wapendwa, hakuna nchi nyingine kama sio hii tulio nayo. Na jambo lilo la msingi ni kwamba tunaelewa ya kwamba kila mtu amefanya bidii, amesoma, hawana kazi, na mambo ni mengi ambayo mtu anahitaji kujikimu katika maisha. But we advocate for peaceful handling of issues. And kila mtu, kwa sababu saa hii zipo ahadi nyingi ndio zimetolewa na serikali, na kila mtu anataka aone amejukumika na ametengeneza maisha, ametengeneza kitu kwenye account yake. Nitawaambia hivi, uko na maono yale uliozaliwa ukiwa nayo. Wewe si wa hapa duniani tu, ulitoka kwa Mungu na makusudi makuu ya mbinguni. Kwa hivyo ukilitambua lile kusudi uliloletwa na Mungu duniani kulitimiza, you will be so much better off. Kwa sababu utapasu ile kusudi ambayo ni Mungu amekuweka duniani kuifanya, na utaifanya. Ndio maana unaenda shuleni. Uende shuleni kupata akili. Umezaliwa ukiwa na akili. Unaenda shuleni unapata maarifa ya kuitumia ile akili. Kwa hivyo ile akili uliyopata maarifa ya kuitumia, uitumie vizuri, na utaona maisha yanabadilika. Otherwise, asante sana. Mungu akubariki. Sawa. On the side of economy. Yeah. Mtaambia nini serikali kwa ila hatuwezi danganya wananchi ya hati. Sawa. Haya, tuongee. Okay. Haya, sawa. Mimi naitwa Bishop Murungaru, na mimi nataka niseme kulingana na vile tumezungumza katika statement yetu. Ni kweli tuna understand kiuchumi tuko katika hali mbaya. Lakini hata kama tuko katika hali mbaya, tuelewe ya kwamba, na ni kila Mkenya, serikali hii ya William Ruto inatumia budget ya 2023-2024. Kwa sababu unajua kwamba hata ile finance bill haikupita. So kiuchumi hali ni ngumu. Kila mtu anajua hivyo. Majukumu ni mengi ya serikali na mapato yamekuwa madogo. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kanisa tunasema hivi, ni kweli tunaona kuna mambo ambayo hayaendi vizuri. Lakini suluhisho haiwezi patikana kwa kuilaumu serikali kwa kila kitu. Ni kweli tuilaumu serikali, lakini kwa mpango na kwa kulete suluhisho. Kwa sababu serikali ni yetu wote. Na msisahau hata hii maneno tunasikia kanisa moja inarudisha pesa, ni kweli. Kanisa nyingine inarudisha pesa, ni kweli. Lakini tukianza maneno hayo, tuianze pale mbele. Kwa sababu hata hii serikali ilikuwa imepartner na kanisa. Na kipindi kile nilikuwa naona watu wakipokea hera nyingi sana. Siku hizo mbona hatukuuliza pesa zinatoka wapi? Hata kuna hawa wanasiasa wengine walinunua mashamba ya kanisa. Wengine walinunua hata magari, wakanunua vitu mingi. Kwa hivyo kama ni trend ya kusema kurudisha, basi tuanze kurudisha hapo, kwa sababu kama hizi pesa hatujui mahali zimetoka. Na hizo za siku hizo zilikuwa zimetoka wapi jameni wa Kenya? Kwa hivyo kanisa, tuna jukumu ya kuikosoa serikali, lakini tuikosoe kwa kulete suluhisho. Kwa sababu sisi hakuna mahali pengine tunaangalia. Hii ndio nchi yetu. Hatuwezi enda Uganda, hatuwezi enda Tanzania. Hii ndio Kenya. Na hata kama kuna matatizo, tujaribu kanisa, tujaribu kuona suluhisho inaweza patikana namna gani. The other day tulikuwa tunazungumza kuhusu bili ya Mongatana. Na ni kweli ya withdraw. Kwa hivyo huu ni mwafaka time ambao sisi kama watu wa dini tunafaa sasa kuwa karibu na serikali, tujaribu kuweka ile bill, tuone vile tunaweza saidiana. Asitahili kuwa tena tuseme tutakuwa mbali na serikali. Hapana, tuafaa kuwa tujaribu kukosoa na kuleta suluhisho, ili kwamba haya maneno yote yaweze kwenda vizuri. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wa kidini wote kila mahali, kwa sababu sio hii nchi sio Wakristo peke yetu, tuna Waislamu, tuna Wabudha, kuna wasiokuwa na dini, kuna walio na dini, na wote ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na kila mtu ana imani yake. Kwa hivyo sisi tunataka amani. Ile kitu tunakataa ni siasa ziletwe kanisani watu wapigane. Siasa ziletwe katika mazishi watu wapigane. Hiyo tunaipinga. Na tunaipinga tukisema ya kwamba hatuwezi zuia mwanasiasa asiende mazishi. Hatuwezi zuia mwanasiasa asiende kanisani. Lakini wewe enda kanisani, kitu ambacho unajua kwamba ukiongea siasa hii italeta taharuki. To avoid
na tuweze kusema, kwa sababu tuweze sema kwamba wanasiasa wasiende kanisani, hiyo hatuwezi sema, na pia uweze sema twende tuanze hii maneno. Maana ile kitu ilifanyika kule Bibilioni pale Limuru, wengi wetu tulikuwa pale na ilituumiza sana, na tukajiuliza. Mimi nilibaki pale na jeneza, hata mimi mwenyewe tukaenda pale na tukazika. Hii kitu ilituumiza sana, viti vikaharibiwa, mali nyingi ikaharibika. Kama mtu ambaye aliwitness kitu kama hiyo, singependa kuiona katika jamhuri yetu ya Kenya. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kenya, tuweke amani, tuzingatie amani, tukijua hatuna nchi nyingine isipokuwa hii. Na hii nchi kama ni yetu, tujaribu kutafuta suluhisho kutoka kwa viongozi ya kidini, wa Budha, Waislamu, wa viongozi wote. Tujiulize, kama uchumi ni mbaya, basi tunafaa kufanya nini? Kutoka bunge, judiciary, viongozi wa dini, tujaribu kuwa na kongamano hata ya kitaifa, tukijaribu kutafuta way forward 2027. Tunaenda namna gani? Ndugu zangu JC na wale wengine, tujaribu kujiuliza, leo moto ikiwaka Kenya, tutaenda wapi? Asanteni. Thank you very much. My name is Prophet Paul Mwangi. I'm the founder of a church called Prophetic Prayers Network. I want to speak about the crowds that have just touched about partnership between government and church. This is because, based on what we have experienced from Catholic Church and also SK Church, which is in the public domain, most recently the Archbishop of Nairobi, Bishop Anyolo, and also the Archbishop of ACK Church, respectively, they authorized each 5 million Kenya shillings, which were donated to their churches to be refunded back to the president. I have an issue not with the giving of the money, but also the manner of returning it to the president. This shows a lot of maliciousness, disrespect, not taking care of the recipient of the information, because they have been publicly announcing that they are going to take back the money. And actually, we have witnessed through Rusaka and the Bishop of ACK, the continuation of process of returning money has taken place. I want to see history, which will tell us today and can take us to the future. The two mainstream churches have got history of being given the public utility lands in the country by the previous governments. And if all along they have now realized the mistake that whatever gift they received was corruptly manipulated, either to buy the church or to do any vice, I suggest not only the 10 million should be returned to the government, because they are not returning to the President Ruto as a person, they are returning to the President of the Republic of Kenya, so it is back to the government. They should return the land also, and any other gift that government has partnered with the church should be taken back with immediate effect, because it belongs to us, the church, not the church, the country. None of the processes that took place through public participation, when the upcoming churches have been buying the lands and the others are on rental, it shows a lot of disrespect when those churches who have been carrying the goodwill of the country could just wake up one day and say, we return. We want president to be respected, not as a person. You may have issues with a person who is current president, but as an institute, because the presidency is the sovereignty of our land. On the same note, we want to say that we have seen like a corruption taking place in the country. We know many officers, many government workers, they are corrupt in their own styles,
we do not seize the formula or the process of fighting corruption in the country, but also we say that the institute should be respected. On the same note about peace is that our country have had stigmas which we have experienced through where we have seen the impeachment of the former deputy president, and the process is still on in the court and all that. But we are saying let it not be used to cause chaos in the country, as we have earlier on experienced, not only at Bibilion school, we also saw it at a place called Moranga, Ihora Stadium, where the same man went at the kind of the speakers and other things were cut off. We blame it all, maybe to the conveners or whoever. We need to understand that we should take care of their children, persons living with disabilities. Some of them cannot run, cannot walk. Some of the aged people who are engaged in such places, we want to tell the political fraternity that they should respect each and every event that is taking place. We don't say they don't come to burial places, they don't come to entertainment places, we don't cease them from worship places, but we also say that can they come in a respectable way, as Bible says that take care of yourself when you are drawing near into the house of God. We want to caution the country that there is a gap that is being created by perception and the narratives between government and church. Government is a partner to church, and the church is partner to the government. President Ruto has capacity to call bishops at the State House or wherever place to do a consultative thing that will not go to the ears of outsiders there. And also bishop has a capacity even to book appointment with the president, and if the two families work concurrently, this nation will go without creating a lot of stigma. Thank you very much.